చూడొచ్చు పోకో X2 ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి బాక్స్ చూడొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని మనం ఓపెన్ చేసామండి, శానిటైజర్ ఇది వాడదాం. ఆఫ్ చేసాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చిందంటే బిల్ పేపర్ వచ్చింది. బిల్ పేపర్, దిస్ ఈజ్ బిల్ 14,274. ఇది నా పాత మొబైల్ Note 6 Pro. ఎక్స్చేంజ్ పెడితే 14,000కి వచ్చింది. కొంచెం ఈ బాక్స్ వేరే ఉన్న చూడ్డానికి X2 పోకో X2. ఇప్పుడు మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇది పోకో X2 చూడొచ్చు. ఇక్కడ పోకో X2 క్వాలిటీ ఫ్లో అట. ఇంకా ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ సీల్ వేశారు అండ్ దీని ఫీచర్స్ ఇచ్చారు వెనకాల. చూద్దాం సరే. డ్యూల్ అండ్ డిస్ప్లే కెమెరా అట, రియాలిటీ ఫ్లో, 120 Hz, హై రిఫ్రెష్ రేట్. అండ్ ఇప్పుడు మనం కెమెరా విషయానికి వస్తే రేర్ కెమెరా 64 ఇచ్చిండు, A1 క్యూర్ కెమెరా అండ్ ఫ్రంట్ 20 MP ప్లస్ 2 MP, ఫ్రంట్ 2 కెమెరాస్ ఇచ్చిండు. అయితే ఇప్పుడు మనం ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే స్నాప్డ్రాగన్ 730G చూడొచ్చు. ఇక్కడ స్నాప్డ్రాగన్ 730G అండ్ ప్రాసెసర్ విత్ లిక్విడ్ కూలర్ ఈ ప్రాసెసర్. అండ్ బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే 4500 mAh బ్యాటరీ టైపు, 27 watts ఫాస్ట్ ఛార్జర్. ఇంకా కింద మనకు రైట్ కెమెరా గురించి ఇచ్చిండు, డ్యూయల్ వోల్టేజ్, IR రిమోట్ కంట్రోల్ అట, IR రిమోట్ కంట్రోల్. మనం దీన్ని చూడొచ్చు. మనం తీసుకున్నది 8GB, 8GB 256GB, 8GB RAM ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తీసుకున్నాం. మేడ్ ఇన్ ఇండియా బట్ ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా కాదు. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్. ఫ్రెండ్ మనకి ఏమీ అవ్వలేదు, ఇట్లా ఇచ్చేసారు. ఇదే మొబైల్ అనుకుంటా. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదేంటో ఇచ్చాడు. దీన్ని పిన్ అంటే పౌచ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి పౌచ్ ఇచ్చాడు. చూడొచ్చు, బాగానే ఉంది ఇది చూడడానికి. ఫ్యాబ్రిక్ ఇచ్చాడు. ఇంకేమైనా ఇచ్చిందా? ఇంకేమైనా ఇది కొంచెం పక్కన పెట్టేద్దాం. ఫస్ట్ మొబైల్ చూడొచ్చు, బ్లూ కలర్. కొంచెం ఇది కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇందులో ఒక చార్జర్ ఇచ్చాడు. ఫెసిలిటీ ఏంటిదంటే చార్జర్ ఇచ్చాడు, MI. దిస్ MI 27 watts. చూడ ఒకసారి మీరు
దీంట్లోనే కేబుల్ కూడా ఇచ్చాను. ఇది 27 ఫాస్ట్ ఛార్జర్ వాట్స్. ఇంకా ఏమి ఇచ్చాడు? ఓకే, ఇంత ఇచ్చాడు, ఇంకా బాక్స్లో ఏం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పోకో X2 ఇట్స్ బ్లూ కలర్, దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆన్ చేద్దాం. ఓకే, అయ్యా చూడ్డానికి చాలా బాగుంది. వెనక చూసుకోవచ్చు, ఇది వాల్యూమ్ బటన్స్, ఇదే మన సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్, ఇదే మన లాక్ బటన్. అండ్ వెనకాల చూడొచ్చు, వేరే లెవెల్ అసలు. ఈ బడ్జెట్లో మొత్తం గ్లాస్, గొరిల్లా గ్లాస్. బ్యాగ్ 4 కెమెరాస్ ఉన్నాయి, ఒకటి 64, ఒకటి 8 MP, ఒకటి 2 MP, ఇంకోటి కూడా 2 MP. ఒకసారి చూడొచ్చు. ఫస్ట్ మనం ఒకసారి ఆన్ చేద్దాం. చూడొచ్చు, మనం ఆన్ చేయగానే పోకో బ్రాండ్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది. ఎంఐతో విడిపోగానే పోకో X2 రిలీజ్ చేసిండు, అది ఫస్ట్ మొబైల్. మనం ఓపెన్ చేయగానే MIUI 11 అని అంటే విడిపోయింది, కానీ ప్రస్తుతం అయితే దాన్నే యూజ్ చేస్తాను. ఇంగ్లీష్, ఇండియా. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది పోకో X2. చూడండి ఒకసారి. నేను రిఫ్రెష్ రేట్ 60లో పెట్టుకున్నా, నాకు 120 అవసరమే లేదు. సరే, మీకోసం మళ్ళీ 120 పెట్టి చూస్తాను. రిఫ్రెష్ రేట్ ఓకే. ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు, ఇక మనకు బెటర్ ఆప్షన్స్ 2 ఉన్నాయి, 120 Hz, ఒకటి 60 Hz. చూడండి 120లో ఎంత బాగుందో, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో అయితే ఫొటోస్ అయితే మేము మస్తు అంటే మస్తు ఉన్నాయి. ఇవి నైట్ తీసిన ఫొటోస్, చూడండి ఒకసారి మీరు. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి, క్లియర్గా కూడా వస్తున్నాయి. నైట్ టైం కూడా చాలానే బాగుంది కొద్ది వరకు. ఇది ఈవినింగ్ టైం తీసిన పిక్స్ చూడొచ్చు మనం. ఇదిగో పోర్ట్రేట్ షాట్స్, ఇంకా నెక్స్ట్ పోర్ట్రేట్ షాట్ తీసిన, చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. చూడొచ్చు, ఇవి చాలా అంటే చాలా మస్తు ఉన్నాయి. బ్యాక్ కెమెరాతో అయితే, డే టైం కెమెరా అయితే వేరే అంటే వేరే వస్తున్నాయి. ఇవి నైట్ సెల్ఫీస్, చూడొచ్చు ఒకసారి మీరు. ఇది నైట్ బ్యాక్ కెమెరాతో తీసిన ఫొటోస్. ఇది నార్మల్ సెల్ఫీ, చూడండి ఒకసారి. ఇది బ్యాక్ కెమెరాతో తీసిన ఫొటోస్. ఇది మైక్రో కెమెరాతో తీసిన ఫొటోస్, బాగుంది దగ్గర నుంచి చూడొచ్చు మనం. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి కెమెరా అయితే. ఇప్పుడు మనం ఒక మ్యాచ్ ఆడదాం, చూద్దాం 120 Hzలో పబ్జీ ఎట్లా వస్తుందో. ఒక TDM మ్యాచ్ చేద్దాం. స్టార్ట్. రెడీ. Expired. No mercy. Cover me. Nice
Cover me! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Dead! Killing spree for the blue team! Reloading! Great! You're about to win! The blue team is about to win! Enemy down! Clear! Enemy down! Cover me! Clear! Blue team victory! ఇప్పుడు మనం గ్రాఫిక్స్ చూద్దాం ఎట్లుందో. అండ్ ఓన్లీ హెచ్డి వరకే ఉంది ఇక్కడ. అల్ట్రా హెచ్డి అండ్ హెచ్డిఆర్ ఏం లేవు. హెచ్డి వరకు ఉంది, స్మూత్ ఉంది, బ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ ఓకే. కానీ మరీ హెచ్డిఆర్ అల్ట్రా హెచ్డి అయితే ఇందులో లేదు అవైలబుల్గా. చూడొచ్చు. నాకైతే మొబైల్ చాలా నచ్చింది. మీరు కూడా మీ ఇష్టం అది. ఇంకొన్ని